Hello, my name is Artem, and I'm from Russia. Today, I want to show a video about the Russian usual city of Yoshkar-Ola. I hope the video could be enjoyable for you and interesting. Do you think is it Moscow? Looks like the most famous place of it. Is it the Red Square? Oh, maybe it's an ice age has begun in the BRUGES city? So, not at this time. It's a Russian city of Yoshkar-Ola, the capital of Mariel Republic. Mari people are relatives to the Finns and Hungarians. They are Finno-Ugrians too, but their capital doesn't look better than Helsinki or Budapest. Yoshkar-Ola translated from local language as the Red City. Maybe it's honor of a red brick which consisted the buildings of city, but I think it's too much simple. Yoshkar-Ola was founded in 16th century mostly like a Russian fortress, and for a long time it was named Tsarevo-Kokshaisk in honor of the Tsar and Kokshaga River, the main water artery here. But after the civil war in Russia in the beginning of 20th century, the Bolsheviks came to power in country and renamed the city to Krasno-Kokshaisk. Krasny means red in Russian, and it carried a certain symbolism for the Bolsheviks. And a little bit later, the city got the local language equivalent, which actual nowadays. Let we go to the downtown. Are you excited to see here the most famous sites of Europe in a small area? Here you can see the Moscow, a little bit of St. Petersburg, Brugge, and even more. You can behold the Neuschwanstein castle from Bavaria. It's not a surrealism, it's a wonderful story about the wonderful one governor, so we call him the last king of Mariel, Leonid Markelov. The story in which all the most negative features of Russian bureaucracy are collected. You know, this is a governor who, at my behest, at my right-hand desire, decided to build himself a European embankment in the very center of Yoshkar-Ola. Who, if not Leonid Igorevich, would teach our future generations how we shouldn't equip the city center? Moreover, I think that he will be included in the history textbooks or teaching aids for Russian officials of the future. What kind of governor you shouldn't be. Markelov was the head of the Republic for 16 years. He was arrested due to prosecution of corruption in 2017. The development project of Kokshaga Bank had started in 2010 approximately. I don't have reliable information, but the developers' companies were connected either with relatives or friends of Markelov perhaps. Many of them are still unfinished. In addition, the quality of embankment isn't good at all. Frequently you can see the mistakes of building which lead to the destruction. Also, there are a lot of typical same and absolutely not interesting monuments. Overall, it's looking cheap and flashily. Well, actually this building is generally incomprehensible. It's already starting to grow with some kind of mold or some kind of fungus. It's not clear what it is. A white coating has already appeared on the building. It's uncommon, there was enough money to build all the props, but to maintain a fairly simple inscription in good condition, no. The embankment used to look like this until 2010. It's interesting that when the embankment project was being developed, they didn't even think about what would be located here. Who would use these buildings? There is almost no business here, mostly government agencies. You won't believe it, but many people really like the embankment. Local tourists even come here to see the European embankment. Import substitution is in action, so to speak. Mariel is one of the poorest regions in Russia, in central districts of it at least. There is no natural resources like an oil or gas, so the main economical sector is agriculture.
Mariel is known for its amazing forests and lakes. More photos like this from all of Russia you may see in my Instagram with the same name. I put the link below in the description. In finding something interesting, I found the local artist Kirill. He made amazing graffiti in yoshkar-ola, and sometimes it looks very fitting. We talked with him about the art during the walking in yoshkar-ola. Yoshkar-ola, она ничем не отличается ни от одного другого провинциального регионального города. Такой же маленький провинциальный город, и все. Просто, как сказала моя подруга из Питера, это самый чудной город, который я видела. Чудной? Чудной, да. А давно вот это придумали, то, что Заволжская Венеция называют? Ой, я вообще первый раз такое выражение сейчас слышу. Первый раз? Да. Я где-то в каком-то источнике прочитал, что вот Заволжская Венеция. Чтоб ты понимал, я такой житель Йошкар-Олы, который больше времени проводит в Питере. Поэтому, наверное, я не самый такой путевый критик для этого. Я, правда, первый раз сейчас слышу эту фразу. Да? Да. Ну, я где-то реально это читал. Не, возможно. Но вот эта часть историческая. Почему, вот этот храм. Почему Заволжская Венеция? Потому что Брюгге, его называют Северной Венецией. И вот Брюгге, вот, то, что здесь Брюгге, понятно, вот его на берегу называют Волги. тоже Венецией. А то, что вот эта постройка, она вот... Нет, ну тут видно, что забор, точнее крепость, на воде. Очень качественно построен, да? Не думаю. А что, нет? По-моему, слушай, По-моему, ну, если присмотреться... Она, честно, добротно 10 лет прослужила. Ну да, если раньше строили на века, то здесь благо, что 10 лет хотя бы простояло. Прикольно. В общем, суть-то в чем? Суть в том, что, видишь, мы сейчас такие места стараемся выбирать, которые, у большинства людей не должно возникать к нам претензий, что зачем вы здесь это приклеили, потому что эта стена была не в очень хорошем состоянии. То есть мы не клеим, вот, например, на какую-то новую архитектуру и не относимся к какому-то жанру бомбинг. So after walking, we went to Kirill's studio. I was interested to see how he works and how he creates his work. Какова реакция людей на вот конкретно вот этот стрит-арт, который ты делаешь? Ну, из-за того, что им не совсем понятно это, им нравится. То есть негативного отзыва ни разу не было. Вообще, главная эта идея стрит-арта в чем вообще? И вообще концепция того, что ты сейчас видишь в мастерской. Так как у меня академическое образование, мне очень нравится период с 1 века по 6 век нашей эры. Для меня важно показать людям, что классические изображения очень хорошо и гармонично могут быть внедрены в современной реальности. То есть стрит-арт — это просто моя отдушина и эмоция, которой мне не хватает. А вот эта работа — это уже творческая работа, которую мы просто делаем для людей, и получается так, что всегда мне хотелось задеть оба слоя, то есть и профессиональных художников, чтобы им от них была положительная реакция, чтобы они говорили: да, вы делаете классные штуки, и просто большинство людей показать им и через свои работы донести до них, что помимо суперсовременного искусства непонятных абстракций, также может быть какие-то классические изображения, которые круто будут смотреться в их интерьере. Мы работаем с природными камнями, с природным материалом. Также вот мы работаем со сграффито, сейчас я тебе покажу. Это уже работа с бетоном. Вот. Моя жена делала. Ой, блядь. Такие штуки тоже. Это бетон. То есть вот это как раз таки сграффито. Это то, из чего и состоит стрит-арт. Это послойное нанесение цементов. То есть сначала мы наносим черный, серый, белый. И потом просто до нужного цвета ты прорезаешь, и получается картинка. Причем и вот этот материал технически это живопись. Тот материал, в котором мы начали работать, и в том виде, в котором мы подавали стрит-арт, до нас в мире никто так не делал, поэтому это выстрелило. Большую роль сыграло. Потом сам город. То есть, живя в Йошкар-Оле, для людей, которые живут в окрестностях, вы такие: ну да, круто, ну вы что-то делаете. В Петербурге другая реакция. В Петербурге типа все говорят: о, вы классные, крутые, можно нам тоже такое сделать? То есть, и вся Россия думает, что ты классный и крутой, потому что Петербург — это такой эталон показатель. качества.
Хотя ты можешь делать один и тот же продукт, живя в Петербурге и в Йошкар-Оле. Если ты будешь делать это в Йошкар-Оле, тебя никто не будет знать. Если ты будешь делать то же самое в Санкт-Петербурге, то вся Россия будет думать, что ты крутой и известный. И мне хочется как можно до больших людей донести то, что мы делаем. То есть если с Россией мы сейчас уже более-менее налаживаем контакты, то хочется выйти на мировой рынок. Тем более я жил год в Италии, мне там очень понравилось. So I told you about the magnificent beautification of Kokshagha River. But historical part suffered too. Buildings with green roofs and red brick are the hallmark of new facilities of the Markelov era in Mariel. One of them is Tsarevo-Kokshaiский Kremlin. Almost the entire old houses is being demolished, and in very places when apartment buildings are being built, or some completely incomprehensible remakes, like this Kremlin. By the way, there was never a Kremlin in Yoshkar-Ola. There was just a fortress. Judge for yourself, where the beauty is here, but where is the ugliness? This place used to be a fair here. A few old merchant houses remained a reminder of this. Merchants, of course, tried to build a house closer to their place of work. Да, вот эта улица Вознесенская, она, в принципе, сейчас сохранила в рамках нашего города неплохо свой облик, потому что там, получается, по крайней мере, немножечко единой вот этой вот исторической застройки, по крайней мере, 3 дома, это уже что-то. This is Zhenya. She will give us a tour of the rest of the city. В общем, с этого домика, в принципе, здесь начинается территория бывшего монастыря. Это был Богородица Сергиев, женский Черемисский монастырь. Вот Черемисский – это Марийский по-другому. Вот. Сейчас здесь, конечно, центр Йошкар-Олы, но когда-то здесь была окраина города. Естественно, здесь разместился этот монастырь. Вот сегодня монастыря у нас уже нет, но несколько построек старинных, вот конца 19-го, начала 20 века, они сохранились. I was really interested to find something that differentiates Yoshkar-Ola of other Russian cities. Maybe some elements of Mari culture integrated to the city life, or maybe some specific architectural elements which show us that this is Mari settlement indeed. Generally, Yoshkar-Ola is same typical Russian city, where the biggest part of population is Russians. Only 25% is Mari here. They mostly live in other parts of Republic. However, we found the demonstrations of Mari culture. This is typical Soviet project building. In USSR, we named this building like a culture palace. But nowadays, it's national theater here. У каждого театра какие-то свои могут быть украшения, либо скульптура, либо лепнина. Вот видно даже какие-то марийские. Это марийские узоры, вот финно-угорские какие-то кресты, да? Марийские орнаменты, да. Причем, если вы тоже про скульптуру вообще говорить, тут 2 женщины, это музы. Они опираются на куб. Куб, если рассматривать, то с нашего ракурса, если хорошее зрение, то лиру можно увидеть и 2 мужских лица. We found an interesting old mosaic of 60s dedicated to flight into space of Yuri Gagarin. Well, in order to at least somehow enjoy it, to see it here, you need to climb onto the snowdrift. And all why? Because an extension was made here, and now it's impossible to somehow contemplate and normally observe such elements as Soviet architects conceived it. Soviet architecture is one thing what have never been shamed. It's looking originally, good looking. Especially last years, when we making mistakes during the city building design. Did you think that the Volsky Venice implies something beautiful behind it? I think it was named after these puddles that appear on the streets. The municipal service of the city are doing their job very poorly. In Yoshkar-Ola this is very noticeable, but this is even worse in the field of preserving monuments of that the same Soviet architecture.
Более того, вот тут вот столб стоит железный, один кирпичный столб рухнул, вызывали управляющую компанию, те просто все убрали и поставили железную палку. Это было еще несколько лет назад. В том году еще один столб рухнул, вот конкретно здесь. Мы сами тут уже все собрали, почистили и привели более-менее в порядок, чтобы никого не покалечило. If you ever find yourself in yoshkar-ola and want to see the most interesting nooks and crannies of the city, then we contact the team yoshkar-ola настоящая. They will tell you how real yoshkar-ola should be. The guys will also be able to show you the most interesting buildings of the city and take you inside them. Another interesting building is the former building of the Sovnarkhoz, the National Economic Committee. The building was built in 1957, and now we will try to go inside and to see the condition. Inside there is a rather interesting layout, but now everything is in a deplorable state, and this is a fairly common occurrence not only for Yoshkar-Ola, but for the whole of Russia. And even more remarkable point is that, at the present time, the City Economic Committee is still located here. The farther we move from the city center, the simpler the architecture becomes. The biggest part of Russian cities were built up with micro-districts. Now they look like ordinary residential areas. Look at this! It was made a new public space in Yoshkar-Ola. The city administration probably thinks that the people don't need benches in winter, and decided the benches littered under snow would be more useful for pigeons. Yoshkar-Ola is literally buried in snow. This is one huge problem. Subsequently, it falls on people. And if there is a slight thaw, then the snow on the roofs turns into frazzle. City streets rise from themselves in the winter crusts in addition. An ice floor can fall down to you. That's how safe we are. In the USSR, micro-districts were always built in such a way that a place of work was located nearby. So often, some warehouses and factories are located in non-residential areas. There is almost no large-scale production in Yoshkar-Ola, mainly light industry and military engineering. During the construction of the city, small barracks were the first to be built. They were supposed to be temporary housing for builders, and maybe the first housing for workers. The dormitory system was also very common. On one of these, now such a beautiful mural. Unfortunately, all these barracks are being demolished, and new houses will potentially appear here. Now it's the lowest quality housing in the city. The contingent of people there is rather specific. I would say dangerous. The last one side of Yoshkar-Ola I want you to see is the Sombat microdistrict. The name of it in honor of Sombat town in Hungary. There are twin cities. Sombat is a magnificent case of construction in the end of USSR existing. The houses have national Mari ornaments, and some of these houses were restored recently. There are two houses with special architecture: Butterfly House and Flaccon House. Да, это все проекты нашего местного архитектора Анатолия Галицкого. И, в принципе, сам микрорайон Sombat-Хей или Sombat-Хейский, он как бы планировался и строился как бы чаяниями и трудами именно Галицкого. Здесь как бы большинство построек именно его творчество, его работа. Как и «Бабочка», как и «Кока-кола» или «Флакон». Дом «Бабочка» изначально планировалось общежитие, причем это должно было быть самым крутым общежитием, потому что здесь... Крутым в Йошкар-Оле? Ну, насколько знаю, вообще даже в стране.
Вот, ну, в Йошкар-Оле, само собой, тоже. Вот, потому что здесь, помимо жилых каких-то комнат, планировались и общее пространство, зоны отдыха, места для спорта, там теннисные, например, какие-то площадки, библиотека, кинозал. То есть все для отдыха, общения и, в принципе, для жизни советского человека. Nowadays, here located usual house, and there are one of the cheapest flats in the city. Because of windows and balconies located opposite to each others, and specific layout doesn't provide sufficient solar exposure to apartment windows. Maybe it's normal while the person living here temporarily and spending time away from home mostly. And the most unique building in Yoshkar-Ola is Flaccon House. This is the tallest house here. Locals name it just like Coca-Cola. You will ask me why? Just here was one of the colorful Coca-Cola advertisement. Now it's no longer here. As a reminder, the outline of the letters from the paint remains. Another interesting feature of this house is observation deck at the very top of the house. В принципе, по генплану застройки этого жилого микрорайона здесь планировался кинотеатр, культурно-общеделовой центр, то есть другие здания, да, с выходом на реку. То есть благоустройство набережной тоже предполагалось. Но по каким-то причинам этого не сделали. То есть здесь был кинотеатр и, в принципе, зеленый обычный берег, дальше мост и центральная уже часть города. Just a surrealism. This cinema was closed in 2016. The year of cinema in Russia.